Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வந்து எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஜரா போயிட்டு இருக்கோம். சோ ஃபிஜரா போற வழியில நம்ம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்பா அப்படின்ற இடத்துல இருக்கிறோம். சோ இந்த பிளேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. கூகுள் மேப்ல பாக்கும்போது துபாயில ஒரு பிளேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீச் ஓரமா இருக்கிற ஒரு ஷோர், ஓகேவா? ஃபிஜரா அந்த சைடு ஃபுல்லாவே. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிஜரான்ற பிளேஸ்க்கு நம்ம போறோம். ஃபிஜரான்றது எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. சோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். எப்படி இருக்குன்றத பாப்போம். இப்போ நம்ம வந்து எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா கல்பா அப்படின்ற பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிஜராவோட அவுட்ஸ்கர்ட்ல இருக்கு. சோ இந்த பீச்சை பத்தி நம்ம சொல்லணும்னா சொல்றதுக்கு பெருசா ஒன்றும் இல்லை, ஏன்னா நாங்க என்ன உள்ள போல, ஜஸ்ட் அவுட்ஸ்கர்ட்ல தான் இருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் உள்ள போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் நம்ம முடிச்சோம். இட்ஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல், உங்களுக்கே தெரியும், பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பர்வா இருந்தது. ஸோ அது முடிச்சு நம்ம அப்படியே வரோம். Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be ஸோ நம்ம அடுத்து ஃபிஜரால நம்ம எங்க போக போறோன்றத கூட இருந்து பாருங்க.
பாத்தீங்கன்னா கொர்ஃபகான் போர்ட்டுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். சோ இருக்கிறதுல யுஏஇல பெரிய போர்ட்னா அது இதுதான். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட டெப்த். அவ்வளோ ஆழமான ஒரு போர்ட்னா அது இதுதான். சோ அதனால பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் அந்த ஷிப் வந்து இங்க வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஷிப்ஸ் வந்து இங்க தான் வரும். லோடிங் அன்லோடிங் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே சூப்பரான பிளேஸ். இந்த பிளேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே அந்த ஆழம் வந்து ரொம்ப அதிகம். காரணம் ஏன்னா மலை பக்கத்திலே இருக்கு. ஸோ அதனால அதோட டெப்த் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங் ஒன்று இங்க. அதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஸோ நீங்க யுஏஇலே ரொம்ப பெரிய போர்ட் வந்து பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இந்த இடத்துக்கு வாங்க. பட் உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ பின்னாடி நிக்கிற எல்லாமே ஷிப்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷிப்ஸோட கண்டெய்னர்ஸ், அப்புறம் ஒர்க் பண்ற திங்ஸ். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு பாக்குறதுக்கு. ஸோ இதை உங்ககிட்ட நான் பதிவு பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நான் ஷூட் பண்ணிருக்கேன். பட் எங்களுக்கு உள்ள போறதுக்கு பர்மிஷன் இல்லை. இது எப்படி இருந்ததுன்றத கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க.
அளவுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் நல்லா வளர்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.